Hello, good evening. Welcome to DSA Level 1. So last session we have stopped Enquin's problem in middle, right? So let's try to finish that problem today, and then we'll move on to the next problem. And we'll also do like a small recap of all the concepts that we have discussed so far. So today and tomorrow it will be mostly like a revision where we can try to understand what are the techniques that we discussed and what are the concepts that we have discussed so far. And ఏదైనా ఒక కొత్త ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు what are the different ways we can try to solve them. We'll also look at some optimizations. So let me share my screen. Yeah. So we have been working on the NPIN's problem, right? So NPIN's problem used చేసేటప్పుడు we have used one strategy, which is backtracking. So backtracking అనేది ఎందుకు యూజ్ చేసాము? We solved a couple of problems with similar mechanism, right? Sudoku problem కూడా అలాగే చేసాము. So whenever we come to backtracking, what we actually do, first we assume like ఒక number like ఒక particular box లో ఒక number కానీ ఒక piece కానీ assume చేసుకుంటాం. And then we try to solve it using recursive approach. అది ఒకవేళ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు అని అనిపించింది అంటే విల్ కమ్ బ్యాక్, రివర్ట్ దట్ అండ్ చేంజ్ విత్ అనదర్ నెంబర్. సో లైక్ అలా 1 2 3 4 అలా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ట్రై చేసాం సుడోకులో. సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ విత్ ఎన్పిన్స్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో. సో లెట్ మీ జస్ట్ show the question once again. So in npins problem we already discussed input will be only one number, which is n. So n అనేది ఇచ్చినప్పుడు we have to build a n by n chessboard, and అందులో ప్రతి like all possible places లో we have to keep the queens, and we have to make sure not even a single queen is getting killed. అలా ప్లేస్ చేస్తే మనకి ఇలా వచ్చింది, like for 4 queens we got this kind of output, and 2 possibilities ఉన్నాయి అలా చేయడానికి. Now what is our output? ఇలా ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో ఒక లిస్ట్ లాగా we have to return it. సో అందుకని we started with this. First n by n chessboard తయారు చేసాము, and then we created a method called create board, which is just creating n by n board with dots in every like a location. ప్రతి పొజిషన్లో కూడా డాట్స్ అసైన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దిస్ వాట్ షుడ్ వి డూ? We wanted to solve it, right? So అందుకని what did we do? We tried backtracking. First we applied the queen at first location. ఇక్కడ పెడితే నెక్స్ట్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పి ట్రై చేసాము. దెన్ వాట్ హ్యాపెన్? అక్కడ పెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ రోలో ఎక్కడ పెట్టచ్చు? వి ఆల్రెడీ నో దట్ ఒక రోలో ఒక క్వీన్ మాత్రమే ఉండొచ్చు. సో అలాంటప్పుడు ఈ రో ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత డూ ఐ నీడ్ టు చెక్ ఫర్ దిస్ లొకేషన్? ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడ అవసరం లేదు, రైట్? వీ డోంట్ నీడ్ టు వెరిఫై దోస్ థింగ్స్ బికాస్ ఇన్ ఎ రో ఇట్ కెన్ కమ్ ఓన్లీ వన్స్. ఇంకొకటి వచ్చింది అంటే దెర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ అటాక్. సో డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ రోకి వెళ్తున్నాం. నెక్స్ట్ రోలో ఎక్కడ పెడుతున్నాము? హియర్ ఇట్ ఈస్ అటాకబుల్, ఇక్కడ కూడా అటాక్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ హియర్ కమ్స్ నెక్స్ట్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ పెట్టాను. నా వెన్ ఐ ట్రై టు పుట్ ద నెక్స్ట్ పొజిషన్ అంటే ఈ బోర్డ్ని నేను రికర్సివ్ ఫంక్షన్కి పంపిస్తే ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ వేర్ వీ కెన్ పుట్ ఎ క్వీన్. ఇంకెక్కడ ఏ పొజిషన్లో పెట్టినా కూడా లైక్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు, ఎక్కడ పెట్టినా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో అందుకని దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ సొల్యూషన్. సో వి గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వి పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్. నా సెకండ్ ప్లేస్ పెట్టి మళ్ళీ అగైన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ దాట్. సెకండ్ ప్లేస్ ఓకే, నెక్స్ట్ రోలో ఎక్కడ రావచ్చు? హియర్, నో, హియర్ ఇట్ క్యాన్ కిల్, హియర్ ఆల్సో ఇట్ క్యాన్ కిల్. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ వీ క్యాన్ పుట్ ఇట్. We kept it. Next, go to the next row. First position, it is safe, so we kept it here. And then row అయిపోయింది, నెక్స్ట్ రోకి వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ రోలో హియర్ నాట్ పాసిబుల్, హియర్ ఆల్సో నాట్ పాసిబుల్, హియర్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో అందుకని ఇక్కడ పెట్టాను. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వ్యాలిడ్ రూల్, రైట్? ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ గో బ్యాక్ అండ్ ట్రై విత్ ద నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక బోర్డ్ వచ్చేసింది, దీన్ని సేవ్ చేసుకోవాలి, రైట్? అండ్ దెన్ అగైన్ విల్ గో విత్ ద నెక్స్ట్ పాసిబిలిటీ. సో ఇక్కడ క్వీన్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ రోలో మళ్ళీ ఎక్కడ రావచ్చు? ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఇట్ క్యాన్ కమ్. సో వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ హియర్. అండ్ దెన్ థర్డ్ రోలో ఇట్ కెన్ కమ్ ఇన్ ద లాస్ట్ పొజిషన్. సో ఇక్కడ కూడా ఓకే.
and fourth row we can put it over here. So we got another board. దీన్ని కూడా సేవ్ చేసుకుంటాం, and then we'll go with the next position. అలా all possible combinations we are trying out. And ఎక్కడైనా పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఇక్కడ పెట్టచ్చా పెట్టకూడదా అనేది ఎలా డిసైడ్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ రైటింగ్ అవర్ ఓన్ మెథడ్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అని చెప్పి, అండ్ అందులో ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ చెకింగ్ వెదర్ అ క్వీన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ దిస్ లైన్, దిస్ లైన్, దిస్ లైన్, అండ్ అలాగే డయాగ్నల్గా కూడా ఉందేమో అని చెక్ చేస్తున్నాం. వీటిలో ఎక్కడైనా కానీ ఒక క్వీన్ ఉంది అంటే విచ్ మీన్స్ దిస్ ప్లేస్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ ప్లేసింగ్ ద న్యూ క్వీన్, వీ హ్యావ్ టు మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. సో అలా వీఆర్ మూవింగ్ ఇట్, రైట్? నౌ లెట్స్ గెట్ ఇంటు అవర్ కోడ్. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ మెథడ్ విచ్ ఈస్ ఫర్ ఎ రికర్సివ్ మెథడ్, సాల్వ్ బోర్డ్. దాంట్లో బోర్డ్ పాస్ చేస్తున్నాము, అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో పాసింగ్ రో, బికాస్ ఒక రోలో ఒక క్వీనే పెట్టచ్చు, అందుకని వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ లైక్ వన్ బై వన్. అదే ఒకవేళ రో కాకుండా కాలమ్స్ కూడా ఉన్నాయనుకోండి, like if it is not queen, if it is some other thing, maybe like a bishop లాంటిది అనుకోండి, then you might have to consider row and column both. So board తీసుకున్నాము, row తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఈ రోలో when exactly we have to say that the board is completed, when we reach the last one, right? దీని తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, row equal to n అవుతుంది, right? Which means the board is completed. అలాంటప్పుడు we are trying to save it. సేవ్ చేయడానికి కూడా ఒక ఫార్మాట్ ఇచ్చారు మనకి, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, రైట్? సో ఈ ఫార్మాట్ కోసం అని చెప్పి వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ బోర్డ్, మేక్ బోర్డ్ అని పంపిస్తున్నాము. దానికి బోర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ పంపిస్తే ఇట్ విల్ జనరేట్ ఎ స్ట్రింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. అది ఎలా చేస్తుంది అనేది వీ హ్యావెంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మేక్ బోర్డ్ ఇంకా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, రైట్? నెక్స్ట్, ప్రతి కాలంలో నౌ లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ రో, కాలం 0 నుంచి n వరకు we will just go on for each cell, and prati position lo we are checking whether it is valid or not. If it is valid, then we'll place a queen, and then we'll call this method again, which is a recursive call, because oka queen pettesam kabatti updated code ni manam malli solve cheyadaniki try cheyochu. Adi solve ayindi ante well and good. If it did not solve, then we are adding dot again, which means we are making it empty, right? ఆ బాక్స్ని మళ్ళీ ఎంటీ చేసేసి వీఆర్ అగైన్ ట్రయింగ్ అవుట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. సో ఇలా వీఆర్ కంటిన్యూస్లీ డూయింగ్ ఇట్. నా ద పెండింగ్ థింగ్స్ ఆర్, ఒకటి మేక్ బోర్డ్ అండ్ ఇంకొకటి ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఈ రెండింటిని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ టూ థింగ్స్? ఫస్ట్ ఏది చేద్దాం చెప్పండి, మేక్ బోర్డ్ చేద్దామా, ఈజ్ వ్యాలిడ్ మెథడ్ చేద్దామా? సో if you see, make board is actually simpler because you can just list of strings laga return chestam. So let's try to create that. Private and make board em return cheyali manaki, you can see here solution board lo add chestunam. Solution board type enti, it is list of strings. Ante solution board lo prati okka item is a list of strings. So make board should return you a list of strings, list of string, done. Make board, and then we have to pass the inputs. Manaki make board build cheyadaniki kavalsindi enti just oka board object. So just give board object, done. Now what should we do inside this? So oka board ante manaki 2-dimensional matrix, right? And prati okkati oka character. So if you see one row is actually a character array itself, right? Set of characters continuous ga unnai manaki. Character array ante enti? It is actually nothing but a string, right? So we can directly add this particular character array into list directly. So let's try to do that. So manam enni rows aithe unnayo anni rows okokka row ni add cheskuntu vellali. So let's write a for loop for that. For int row equal to 0, row less than n, row plus plus. Done. Next, ఈ అవుట్పుట్ ని మనం యాడ్ చేయడానికి ఒక లిస్ట్ కావాలి. సో లెట్ మీ డిక్లేర్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. లెట్ మీ పుట్ ఇట్ యాజ్ రిజల్ట్ న్యూ అరే లిస్ట్. ఓకే, అండ్ ఈ లిస్ట్ ని మనం లాస్ట్ లో రిటర్న్ చేసేయాలి. నా ఫర్ లూప్ లోపల వాట్ షుడ్ వి డు?
ఈ రిజల్ట్ లోకి ప్రతి ఒక్క రోని యాడ్ చేయాలి. సో సింప్లీ జస్ట్ కాల్ రిజల్ట్ డాట్ యాడ్ అండ్ ఒక క్యారెక్టర్ అరేని స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ కెన్ జస్ట్ యూస్ స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్ న్యూ string and then you can pass the character array which is board and just mention the row number, that's it. No need to mention column. ఒక రో తీసుకుంటే ఏంటి, ఒక రోలో విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఐటమ్స్, మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్. మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే క్యారెక్టర్ అరే విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్ట్రింగ్. సో అలా వీఆర్ కన్వర్టింగ్ దిస్ ఇంటూ స్ట్రింగ్ అండ్ దెన్ వీఆర్ యాడింగ్ ఇట్. మొత్తం ఎన్ని రోస్ ఉంటాయో అన్ని టైమ్స్ ఇలా పాస్ అవుతుంది ఇఫ్ యూ సీ. అండ్ దెన్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ టు ద మెయిన్ రిజల్ట్స్. సో మేక్ బోర్డ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. వాట్ ఈస్ పెండింగ్ నా? ద ఫైనల్ వన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ ఈజ్ వ్యాలిడ్ మెథడ్. ఈజ్ వ్యాలిడ్లో ఏమేమి పాస్ చేస్తున్నాము? బోర్డ్, రో అండ్ కాలమ్. We need to check whether we can put a queen over there or not. First method create చేద్దాము, then దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రైవేట్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అంటే బూలియన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. బూలియన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ and then what all do we need to pass? Character array one which is board and one row and a column, right? Now by default let's say return false. Last lo manam dini change chesukochu. Now how should we like validate this? You guys tell me. Like for example nenu ikkada oka let's say yeah, if I want to place a queen over here, ikkada pettalante ఏవేవి చెక్ చేయాలి నేను? ఫస్ట్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఇండెక్సెస్? రో అండ్ కాలమ్. Row is 0, 1, 2 and what is column? 0. So 2 and 0 are the row and column. ఇది వ్యాలిడా కాదా అన్నది చెక్ చేయాలంటే నేను ఏవేవి చెక్ చేయాలి? I need to check if there is any queen in this line, right? I need to check if there is any queen in these positions. అంతేనా? ఇంకా ఏమైనా చెక్ చేయాలా? I need to check in diagonal positions also, right? So all like టోటల్గా మనకి హారిజాంటల్, వర్టికల్ అండ్ డయాగ్నల్స్ అన్ని సైడ్స్ చెక్ చేసి ఎక్కడ లేకపోతే ఐ కెన్ టెల్ దట్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ వ్యాలిడ్ పొజిషన్, రైట్? సో ఇన్ని కండిషన్స్ చెక్ చేయాలి. సో లెట్ us రైట్. First check horizontal, right? And then check vertical and then check diagonal, right? So వీటిలో లైక్ ఇంకేమైనా తగ్గించచ్చాము? క్యాన్ యూ ఆప్టిమైజ్ ఇట్ ఎనీథింగ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఈ పీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే విచ్ మీన్స్ ఇవి మాత్రమే కంప్లీట్ అయ్యాయి, రైట్? ఇంకా ఈ రో కంప్లీట్ అవ్వలేదు, ఈ నెక్స్ట్ రో కూడా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. సో డూ ఐ నీడ్ టు చెక్ దిస్ రో? ఈ రో చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? వి డోంట్ నీడ్, రైట్? బికాజ్ ఈ రోలో ఇప్పుడే నేను కొత్తగా ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో అలాంటప్పుడు దెర్ ఈజ్ నో వే ఇంకొక క్వీన్ ఆల్రెడీ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. అలాగే ఈ కింద చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? వర్టికల్గా కానీ కింద డయాగ్నల్గా ఇవి కూడా ఇంకా ప్లేస్ చేయలేదు. ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ రో, రైట్? సో ఏవేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి? ఇది కంప్లీట్ అయింది, ఇది కంప్లీట్ అయింది. దిస్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీటెడ్ యెట్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇంకా. అలాంటప్పుడు వేర్ ఆల్ షుడ్ ఐ చెక్ ఇట్? పైన వర్టికల్గా చూడాలి అండ్ దెన్ డయాగ్నల్గా చూడాలి, దట్స్ ఇట్. అదే ఒకవేళ ఈ పొజిషన్ చెక్ చేస్తున్నాను అనుకుందాం, అప్పుడు వర్టికల్ ఓన్లీ అప్ సైడ్, diagonal left side and diagonal right side. So there are only three things that I need to check. Vertical ga paiki chudali, diagonal ga left side, diagonal ga right side. Kinda check cheyalsina avasaram ledhu because kinda always empty untayi because the board is not filled at the bottom side, right? Manam top nunchi fill cheskuntu vastunnam. So obviously it don't get filled in the bottom side. So manam check cheyalsindi enti? One is vertically towards the top and then left diagonal and then right diagonal. So let's modify the comments accordingly. Check horizontal. Do we need it? Not necessary. Check vertical and only upwards. Next,
check diagonal. Diagonal two types ఉన్నాయి, left side and then right side, right? So ఈ త్రీ వాటికి మనం if we can write our functionality, then we can say that it is valid or not. So ఈ మూడింటికి whether you wanted to create three different methods or you want to write it here, up to us again. Like preferably separate method so that it will be easy. For now, let's try to write in a single method and then we'll extract it if needed. First, vertical upwards check చేయాలంటే ఎలా చేయాలి? Now, let us say we are checking in for this particular box. What are the indexes? 0, 1, 2, 0, 1, 2. So 2 and 2. ఏవేవి చెక్ చేయాలి నేను? I need to check with second, first 0, 1, 0, 1. I need to check this, right? So what all should I check? 1, 2 and 0, 2. 1, 2 check చేయాలి, 0, 2 check చేయాలి. సో నా ఇక్కడ ఏంటి, ఒకటి కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇంకొకటి వేరియబుల్. వేరియబుల్కి ఒక్కదానికే మనకి లూప్ కావాలి, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ లూప్ ఫర్ దట్. సో ఫర్ ఇంట్ ఏది వేరీ అవుతుంది? రో ఈజ్ వేరీ, రైట్? రో ఈక్వల్ టు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? వీ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ జస్ట్ అబౌవ్. మనం ఏదైతే పీస్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామో దాని కంటే పైన, రైట్? అండ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ రో ఉంది, రైట్? సో లెట్ మీ గివ్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్ ఫర్ దట్. రో ఇండెక్స్, ఓకే, ఈక్వల్ టు రో మైనస్ 1. సో దీని పైన. నెక్స్ట్ దీని కండిషన్ ఏంటి? రో షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ 0, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. నెక్స్ట్ రో ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా చూడండి. మనం 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్వర్డ్స్, సో ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. రో మైనస్ మైనస్. డన్. నౌ వీ నీడ్ టు చెక్ వెదర్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ క్యూ. క్యూ ఉందనుకోండి, డైరెక్ట్లీ రిటర్న్ ఫాల్స్. ఒక్క క్యూ వచ్చినా చాలు మనకి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, రైట్? సో బోర్డ్ ఆఫ్ ఒకటేమో రో ఇండెక్స్, ఇంకొకటేమో కాలమ్, equal to q. If it is q, simply return false. Done. Vertical ga upwards check cheyadam complete ayindi. Next what should we do? Diagonal ga left side. So deeniki kuda first indexes raaskunnam so that it will be easy for us to like understand the loop logic. Diagonal left side ante edi idi, right? So see the numbers 0, 0, 1, 1. సో బేసిక్గా రో తగ్గుతుంది అండ్ కాలం కూడా తగ్గుతుంది, రెండు తగ్గాలి అండ్ రెండు సైమల్టేనియస్గా తగ్గుతున్నాయి, రైట్? నా ఇక్కడ చాలా మంది అనుకోవడం ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2 different లూప్స్ అనుకుంటారు. బట్ వాట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డూ ఇస్ వీ కెన్ రైట్ 2 వేరియబుల్స్ ఇన్ అ సింగిల్ లూప్. ఇంట్ రో ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము? 1 మైనస్ నుంచి, రైట్? రో మైనస్ 1 అండ్ దెన్ కామా, అలాగే ఇంకొకటి రాయొచ్చు, ఇంట్ కాలమ్ ఇండెక్స్. యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ ఇన్ అ సింగిల్ లూప్. కాలమ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాలమ్ మైనస్ 1. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? we need to check for the condition also, right? So condition వచ్చేసి row ki and column ki రెండిటికి we have to check the condition. Row is greater than or equal to 0 and column is greater than or equal to 0. Next, row and column increment decrement ఎలా జరుగుతున్నాయి? రెండు కూడా రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి. సో జస్ట్ row minus minus, row index minus minus, comma, column index minus minus. ఇక్కడ మధ్యలో ఒక దగ్గర రో అని ఇచ్చాను, లెట్ మీ ఫిక్స్ దట్. రో ఇండెక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అండ్ దీంట్లో వాట్ షుడ్ బి చెక్? ఆ పర్టికులర్ సెల్లో పీన్ ఉందా లేదా? సేమ్ థింగ్ అగైన్ మనం ఇక్కడ పైన ఏది రాసామో సేమ్ లాజిక్. డన్. నెక్స్ట్
ఇప్పుడు డయాగ్నల్ రైట్ సైడ్. సో డయాగ్నల్ రైట్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే ఇండెక్సెస్ ఏంటి చెక్ చేయండి. ఇది 2 2 రైట్, అండ్ దిస్ ఇస్ 1 3. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి వచ్చింది అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్, 0 4 అవుతుంది రైట్. సో నా సీ హియర్, ఇక్కడ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది ఇండెక్స్, ఒకటి చేంజ్ అవుతుందా, రెండు చేంజ్ అవుతున్నాయా? యూ క్యాన్ సీ 2 2కి మనం ఒకవేళ చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ 1 3 వచ్చింది, ఆ తర్వాత 0 4 వచ్చింది. సో ఒకటి డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంకొకటి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రో ఈస్ గెటింగ్ రెడ్యూస్డ్, కాలమ్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంక్రీజ్డ్. సో ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, బట్ స్టిల్ ఫార్మాట్ సేమ్ ఉంది చూడండి. రేషియో సేమ్ అదే విధంగానే వెళ్తుంది, ఒకటి తగ్గితే ఇంకొకటి పెరుగుతుంది. సో వీ కెన్ యూజ్ సేమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ లూప్ అగైన్. ఇంకొక ఫర్ లూప్ రాద్దాం ఇక్కడ. ఇది కూడా కాలమ్ ఇండెక్స్. First we have to start, right? Row index ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది చూడండి. రో 1 దగ్గరికి వెళ్తుంది, అంటే రో రెడ్యూస్ అయింది. రో -1 కామా కాలమ్ ఇండెక్స్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. కాలమ్ ఇండెక్స్ ఈక్వల్ టు కాలమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, 2 ఉన్నది 3 అయింది ఇక్కడ రైట్. సో కాలమ్ +1, అండ్ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్? రో ఇండెక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్, రో ఇండెక్స్ రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి ఇట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 రైట్. అండ్ కాలమ్ ఇండెక్స్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్, ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ n. కాలమ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ n అంటే మనకి బోర్డ్ డాట్ లెంత్ బేసికల్లీ లెంత్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ డిక్రిమెంట్ ఏవి అవుతున్నాయి? రో ఈజ్ డిక్రీజింగ్, కాలమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. రో ఇండెక్స్ మైనస్ కామా కాలమ్ ఇండెక్స్ ++. డన్. అండ్ దీని లోపల మళ్ళీ సేమ్ లాజిక్, రో ఇండెక్స్ అండ్ కాలమ్ ఇండెక్స్ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే, ఈ రెండు మ్యాచ్ అయితే వీ హ్యావ్ టు రిటర్న్ ఫాల్స్. ఇవేవి మ్యాచ్ అవ్వలేదు, ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ క్వీన్ దొరకలేదు, దెన్ యూ కెన్ సింప్లీ రిటర్న్ ట్రూ రైట్. ఇప్పుడు ఈజ్ వ్యాలిడ్లో వీఆర్ డూయింగ్ 3 డిఫరెంట్ స్టెప్స్. ఈ మూడింటిని మీరు ఇక్కడ పెడతారా లేదా సపరేట్గా డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో పెడతారా, ఇట్స్ అప్ టు అస్ కంప్లీట్లీ. అండ్ ఇఫ్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ టు కీప్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్, బట్ మరీ మెథడ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అని ఫీల్ అవుతే మాత్రం బెటర్ యూ క్యాన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ద సేమ్ మెథడ్ సిన్స్ ద లాజిక్ ఈస్ సింపుల్. నా వీ హ్యావ్ డన్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్. ఇంకా ఫైనల్గా మిగిలింది ఏంటి, వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ కాల్ దిస్ రికర్సివ్ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ అవర్ మెయిన్ మెథడ్. మన మెయిన్ సాల్వ్ ఎన్పిన్స్ ప్రాబ్లం దగ్గర ఏదైతే ఉందో అక్కడ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దిస్ మెథడ్. సో హౌ టు కాల్ దిస్, దానికి కావాల్సింది ఏంటి, సాల్వ్ బోర్డ్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ రో. Solve board, pass the board object, and then we need to pass the row. First initial row ఏది ఉంటుంది, it will be 0. Just a minute guys. Yeah. So initial గా 0 పాస్ చేస్తున్నాం, and then let's try to see if this works. దీంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తుందేమో చూద్దాం. ఒకవేళ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే we'll try to solve them. Yeah, we got some error in solve board. Row index -1 దగ్గర మనకు ప్రాబ్లం వచ్చింది. Okay, I think we have given 2 int అని చెప్పి 2 times ఇచ్చాము. int ఒక్కసారి ఇస్తాము, వేరియబుల్స్ we can declare multiple times. Yeah. We have a problem with private
solve row. Yes. ఇక్కడ మనం n అనేది తీసుకోవట్లేదు కాబట్టి n మీన్స్ బోర్డ్ డాట్ లెంత్ బేస్. It is single character. We should be using single quotes. Row less than n దగ్గర we have some problem. Index -1 out of bound for length 4. So index invalid వచ్చినప్పుడు మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది, and that is at solution dot is valid దగ్గర మనకి we are getting a problem. So let us see what is the issue. Row index, and then we are using column అనేది this is for vertical upwards, right? So we are decrementing row, and then we are going on until we get to row greater than or equal to 0. So ideally the -1 ki velle chance లేదు, but still it is going to -1. What might be the reason? Okay, we have to check row index, but ఇక్కడ మనం row check చేస్తున్నాం. So these are some common mistakes, like multiple variables use చేసేటప్పుడు అలా we will have it. Okay, so now we got it, but time limit exceed అయింది n equal to 4 దగ్గర. So which means we have to do some kind of optimization. ఎక్కడ ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది, or it might be going into an infinite loop. Let us see the code once. Where exactly? In the same line? Okay, yeah, my mistake. Yes. Yes, it is accepted. So they have tried for 4, and they also tried for 1. Now let's try to submit this. Yes, we got around like beats 88.75%. So we got like a good like time complexity. And even if you see the code, like we have tried to create like smaller methods, and prati method kuda em chesthundi anadi we are trying to focus on those things, so that way we can try to solve this problem. And especially ilanti problems eppudaina kaani try to draw it and then see how the output will look like when you are practicing. First at least oka 3 to 4 problems ila draw cheskoni paper meeda, first a possibility vastundi, tarvata a possibility vastundi, అలా డ్రా చేయండి, then it will be easy for you to understand, and then you can plan accordingly. అలా మనకు ఒక 2-3 టైమ్స్ క్లియర్గా అర్థమైంది అంటే నెక్స్ట్ టైం యూ కెన్ లైక్ విజువలైజ్ ఇట్, అండ్ దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఇట్ ఈజీ.
Clear guys, everyone? So just to give a quick overview again, backtracking అంటే ఎలా చేస్తాం మనము? So basically we are targeting on these elements. అయితే ఇవి ఎలా వస్తాయి? We are trying to put some values and then like use this as a input. దీన్ని రికర్సివ్గా మళ్ళీ ఇంకొక బోర్డు తయారు చేసి మళ్ళీ దీనికి ఇంకొక వాల్యూ అటాచ్ చేస్తే అలా ఫైనల్గా వీఆర్ గెటింగ్ ఏ ఫైనల్ బోర్డ్. అండ్ దెన్ ఇది వ్యాలిడా కాదా అన్నది వీఆర్ చెకింగ్ ఇట్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ అగైన్ విల్ గో బ్యాక్ అండ్ దెన్ ట్రై విత్ ఎ డిఫరెంట్ నెంబర్. అలా వి కీప్ ఆన్ డూయింగ్ ఇట్ అంటిల్ వి ఫైండ్ ఆల్ పాసిబుల్ థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఓన్లీ ఒక్క బోర్డు మాత్రమే కావాలి అని చెప్పారనుకోండి, in this screen's problem, if they give us like to give one possible board, then first you'll go with this approach and then it can is invalid, you'll go here, then you'll go here, you'll go here, you'll go here. ఇక్కడ మీకు వచ్చేసింది. ఇంకా do we need to go till this point? It is over. This is the final output, right? But NPIN's problem లో they specifically mentioned that we wanted all possible things. అందుకనే we have gone from here to here, మళ్ళీ ఇలా ప్రతి దానికి వెళ్ళాము until we find all possible solutions. And then ఈ possible solutions ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని we have stored it. We have stored it in some other memory. And ఆ మెమరీలో ఏదైతే డేటా ఉందో దాన్ని మనం ఫైనల్గా we are returning it, right? And దీంట్లో we have done a lot of optimizations also. Like we are not going through each and every cell. ఒక రోలో లైక్ ఎక్కడి వరకు మనకి క్వీన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడి వరకు మాత్రమే వెళ్తున్నాం. యూ విల్ చెక్ హియర్, దెన్ యూ విల్ చెక్ హియర్, దెన్ యూ విల్ చెక్ హియర్. ఇక్కడ ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ డోంట్ నీడ్ దిస్ థింగ్స్, రైట్? యూ విల్ డైరెక్ట్లీ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, సో యూ విల్ ఇగ్నోర్ దీస్ థింగ్స్. దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, ఇక్కడ చెక్ చేస్తారు, చెక్, అండ్ దెన్ హియర్ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్. సో దట్ వే విల్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ అంటిల్ వి ఫైండ్ అ ప్రాపర్ సొల్యూషన్. ఎక్కడ మనం స్కిప్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ స్కిప్ చేయకూడదు. ఈవెన్ వ్యాలిడిటీ చెక్ చేసేటప్పుడు కూడా వీ హ్యావ్ డన్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్? వ్యాలిడిటీ చెక్ చేసేటప్పుడు వీ కంపేర్డ్ ఓన్లీ ద టాప్ లెఫ్ట్ డయాగ్నల్ అండ్ ద రైట్ డయాగ్నల్. వై? బికాస్ కింద ఐటమ్స్ ఇంకా మనం ప్లేస్ చేయలేదు, ఇది ఇంకా ప్రాసెస్ అవ్వలేదు. ఈ లైన్ ఇప్పుడే ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంది. సో మనం ట్రై చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్ కోసం కాబట్టి యూ డోంట్ నీడ్ టు లుక్ ఎట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దిస్ సైడ్ ఆర్ all these things, right? These things will come when you actually practice more number of problems of this kind, backtracking. So with this we have completed like all the primary problems that we wanted to solve, guys. So let's do a small revision of all the concepts that we have done so far. Okay, so now you guys can you tell me like what all concepts we have discussed so far? Let's start with data structures. Asal data structures ante enti? And do we really need it? So whenever we say data structures, we wanted to focus that like elanti data ni ఏ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ అడ్వాంటేజెస్ గా ఉంటుంది. There are multiple reasons, right? So first, what kind of data and what is the purpose? దేని కోసం స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాకప్ అనుకోండి, బ్యాకప్ లాగా స్టోర్ చేసుకునేదాన్ని మనం ఆప్టిమైజ్డ్ వేలో స్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తామా, ఆర్ ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అనుకుంటాం? ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూజ్ కేస్ బేసికల్లీ, రైట్? మీరు ఒకవేళ బుక్స్ లైక్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే బుక్స్ స్టోర్ చేస్తున్నారు, హౌ విల్ యూ స్టోర్ ఇట్? ఇలా స్టాక్ లాగా పెడతారా, ఆర్ ఇలా క్యూ లాగా పెడతారా? విచ్ ఇస్ బెటర్, ఆప్షన్ 1 ఆర్ ఆప్షన్ 2? రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేవైతే ఆప్షన్ 2 ప్రిఫర్ చేస్తాం, రైట్? బికాస్ వీ కెన్ రిమూవ్ ఎనీ ఐటమ్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఈజీలీ, ఇట్ వోంట్ బి మచ్ డిఫికల్ట్. అదే ఇలా పెట్టారనుకోండి, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. యూ హ్యావ్ టు లిఫ్ట్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ టేక్ దిస్ ఐటమ్, రైట్? సో మనం ఏ ఫార్మాట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ ఇన్ లైక్ ఓల్డ్ బుక్స్ అనుకోండి, యు ఆర్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ట్రంక్ లైక్ ఇన్ ద what is it like some spare space. అలాంటప్పుడు ఎలా చేస్తారు? you will try to make use of efficient use of space. Space is more important, right? తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ బుక్స్ ఎలా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు, బికాస్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ దెమ్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్.
ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ప్రాక్టికల్గా అసలు మనం అవి తీస్తామో లేదో కూడా తెలియదు. అలాంటప్పుడు వీ ట్రై టు సేవ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్, రైట్? ఇక్కడేమో స్పేస్ సేవ్ చేయడానికి ట్రై చేశాం, బట్ ఇక్కడ we did not focus on space, we focused more on time. అంటే మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోవాలి అన్నా లేదా మళ్ళీ అక్కడే పెట్టాలి అన్నా ఎంత టైం పడుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ వీ ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్, రైట్? సో వెన్ యూ సీ దిస్ టూ థింగ్స్, టైమ్ అండ్ స్పేస్, దీస్ ఆర్ ద ప్రైమరీ థింగ్స్ ఫర్ డిసైడింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. మీరు ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ వాడాలి, ఎందుకు వాడాలి అంటే దట్ విల్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్. మీకు టైంలో బెస్ట్ పాసిబిలిటీ కావాలా, స్పేస్లో బెస్ట్ పాసిబిలిటీ కావాలా? రెండు బెస్ట్ కావాలంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. అంటే ఓన్లీ ఇన్ సర్టన్ కేసెస్ ఇట్ విల్ హ్యాపన్, రైట్? సో నా బేస్డ్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ డేటా అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, టైం ఇంపార్టెంటా, స్పేస్ ఇంపార్టెంటా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని వీ ఆర్గనైజ్ అవర్ డేటా, రైట్? సో ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోర్ దాన్ 20 to 25 years, SQL లాంటి డేటాబేసెస్ వర్క్ అయ్యాయి, which is a relational database. Relational database లో ఏది more important, space or time? Relational database will always focus more on space. సో దట్ ఏంటంటే డేటా డూప్లికేట్ అవ్వకుండా ప్రాపర్గా స్టోర్ చేసుకొని అండ్ పాసిబుల్ బెటర్ టైం తెచ్చుకునేటట్టు చూస్తుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కరెంట్ ట్రెండ్, స్పేస్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ చీపర్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్ ఉంది. Previously, like I still remember in 1998 when we got first computer in one of our office, the memory was actually 4 MB, the RAM was 4 MB RAM. 4 MB RAM ante like how will it be, can you even imagine? We can't even store a single song on that, anta takku memory adi RAM. Oka part process cheyali anna kuda it has to cut down into multiple parts and then it has to play. But now, what is the RAM capacity? We are getting like 8 GB, 16 GB, or 32 GB. And just within next few years, it might go even up to 256 GB. RAM, not even ROM. Adhe ROM aithe now we have around like 1 TB, 2 TB. Ee levels lo manaku memory vastundi, right? So memory has become cheaper. So which is cheaper now, time or space? Space is cheaper. So అందుకని what did like the new generation people have done, SQL అన్నది డేటాబేస్లో స్పేస్ ఎక్కువ ఆప్టిమైజ్గా సేవ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఫర్ నా స్పేస్ ఈజ్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్, టైమ్ ఈజ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్. టైం మనకు ఫాస్ట్గా రావాలి, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ హయ్యర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ యాక్సెస్, రైట్? సో అందుకని వాట్ ఆర్ దే డూయింగ్, దే ఆర్ యూజింగ్ లైక్ NoSQL. NoSQL ante it is a non-relational database, and what will it focus on? మీరు ఎన్ని కాపీస్ ఆఫ్ డేటా అయినా పెట్టుకోండి, ఒకే డేటాని మీకు నచ్చిన విధంగా లైక్ 10 డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో సేవ్ చేసుకోండి, విచ్ ఇస్ ఫైన్. బట్ నేను అడిగినప్పుడు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ సమ్ డేటా, యూ షుడ్ గివ్ మీ అట్ లైక్ జెట్ స్పీడ్. ఇంకా అంతకంటే బెస్ట్ పాసిబుల్ టైం ఉండకూడదు. సో NoSQL అంటే లైక్ ఇట్ కెన్ బి MongoDB వినే ఉంటారు, రైట్? అలాగే దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్, Cassandra, ఇవన్నీ కూడా NoSQL. దే ఫోకస్ మోర్ ఆన్ గెటింగ్ బెటర్ టైమ్. It doesn't really focus much on the saving space, whereas SQL focuses more on saving space and then like time lo koddi compromise aina parvaledu. So these are the two different types of data structures that we have, databases. Now internal ga we elanti use chestunna enti ante there are a lot of things, but this is a kind of high level picture. Data structures use chesetappudu you need to have a clear picture of time and space. మనకి టైం బెటర్గా కావాలా, స్పేస్ బెటర్గా కావాలా, బేస్డ్ ఆన్ ద యూస్ కేస్. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే ఇఫ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ద డేటా, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్స్ లాంటివి అనుకోండి, రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే బుక్స్, వీ నీడ్ టు ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద టైం, రైట్? నా లెట్ మీ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళారు, లెట్స్ సే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫుల్ డే ఈవెంట్, ఓకే? మేబీ ఒక లైక్ వర్క్ షాప్ అనుకుందాం, ఓకే? యూ హ్యావ్ బీన్ దేర్ అండ్ మీరు ఒక మంచి లైక్ టాప్ అండ్ కార్లో వెళ్ళారు, and you have to give this car for the valet parking. Now valet parking ki ichinappudu which is more important, time or space?
Why do we have valet parking? Valet parking ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు సేవ్ టైమ్ ఫర్ అస్. వాళ్ళు ఎంత స్పేస్ తీసుకున్నా, వాళ్ళు ఎక్కడ సేవ్ చేసినా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు అస్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ నెగ్లిజెంట్ ఫర్ అస్. దిస్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? అదే ఒకవేళ పార్కింగ్ స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉంది, విల్ దే గివ్ వాలే పార్కింగ్ ఇన్ దట్ కేస్? దే హ్యావ్ లిమిటేషన్స్. సో అలాంటప్పుడు దే ఫైండ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. అక్కడ స్పేస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దట్ కేస్. టైం అనేది కాస్త ఎక్కువ పట్టినా కూడా ఇట్స్ ఓకే. సో యూ నీడ్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ వన్ థింగ్ టు గెట్ అనదర్ థింగ్. అండ్ రెండు ఒకవేళ బ్యాలెన్స్ చేశారనుకోండి, విచ్ ఇస్ లైక్ ది బెస్ట్ సొల్యూషన్, బట్ యూజువల్లీ అంత ఈజీ కాదు. రెండు బెస్ట్ రావాలన్నా కూడా చాలా కష్టం. యూ నీడ్ టు కాంప్రమైజ్ ఆన్ సర్టన్ థింగ్స్ ఓవర్ దేర్, రైట్? నౌ లెట్ us see what kind of data structures do we have. ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన వాటిలో, let us say if you have a continuous memory, like say some kind of data which is continuous ఇలా ఉంది అనుకుంటే, which data structure should we use? Arrays, right? Arrays అంటే ఏంటి? జావాలో అయితే సిమిలర్ డేటా టైప్, కంటిన్యూస్ సిమిలర్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. If it is Python, it can store different types of data also, right? So this is basically an array. But arrayలో మనకు వచ్చే ప్రాబ్లం ఏంటి? దీంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటేనే మనం ఇంకొక కొత్త డేటా స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సేమ్ థింగ్ ఎస్క్యూఎల్లో ప్రాబ్లం ఉండబట్టి వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ వన్ విచ్ ఇస్ నో ఎస్క్యూఎల్. అలాగే అరేస్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? సైజ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, యూ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ ద సైజ్. సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే మీరు మళ్ళీ ఒక కొత్త మెమరీ లొకేషన్ తీసుకొని దీంట్లో ఉన్నవన్నీ దీంట్లో కాపీ చేయాలి, విచ్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాసెస్. సో అందుకని వాట్ కెన్ వీ డూ? ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ అ డైనమిక్ అరే, అంటే అరే లాగే స్టోర్ చేసుకోవాలి బట్ ఎక్కువ స్పేస్ కావాలి, దెన్ కమ్స్ ద లిస్ట్ కాన్సెప్ట్స్. లిస్ట్ అంటే ఏంటి? లైక్ యూ కెన్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, అండ్ మధ్యలోంచి ఏదైనా ఒకటి రిమూవ్ చేయాలన్నా కూడా యూ కెన్ రిమూవ్ ఇట్. అరేస్లో యూ కెనాట్ రిమూవ్ సంథింగ్ ఇన్ ద మిడిల్, రైట్? ఒకవేళ రిమూవ్ చేయాలంటే మీరు ఆ ప్లేస్ నల్ పెడతారు, బట్ దట్ ప్లేస్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్. You cannot ignore a place. But whereas list, you can remove certain items so that next element ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, రైట్? నా దీంట్లో కూడా ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇది కూడా కంటిన్యూస్ మెమరీ. ర్యామ్లో కంటిన్యూస్ మెమరీ తీసుకుంటుంది. సో కంటిన్యూస్ మెమరీ తీసుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే ఇష్యూస్ ఏంటి? ఒక ర్యామ్లో కంటిన్యూస్గా ఎంత మెమరీ అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంటే చెప్పడం చాలా కష్టం. అండ్ లైక్ ఏదైతే ఈ లిమిట్ ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ర్యామ్లో యూ మైట్ హ్యావ్ లైక్ 4 GB లిమిట్, 4 GB ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది ఇంకా, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ లైక్ దిస్ మచ్ అమౌంట్, విచ్ మైట్ బి లైక్ హార్డ్లీ 200 MB అనుకుంది. ఇంతకంటే ఎక్కువ కంటిన్యూస్ మెమరీ స్టోర్ చేసుకోలేదు. బట్ వెన్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ హ్యూజ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా, అండ్ అది కూడా ఇలా కంటిన్యూస్గా అవసరం లేదు, కంటిన్యూస్గా ఇలా ఉండాలి లైక్ సీక్వెన్స్, బట్ ఐ డోంట్ నీడ్ టు స్టోర్ ఇన్ అ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్. ర్యాండమ్గా ఒక్కొక్క దగ్గర అలా ఉన్నా కూడా ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. అలా అనుకున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ న్యూ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ లింక్డ్ లిస్ట్, రైట్? లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ నోడ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ డేటా అండ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అడ్రస్ టు ద నెక్స్ట్ లొకేషన్, రైట్? అండ్ అలా లాస్ట్లో విల్ హ్యావ్ నన్ ఆర్ నన్, రైట్? సో ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటి? దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ యూ కెన్ స్టోర్, రైట్? బట్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టోర్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్, విచ్ ఇస్ స్టిల్ ఓకే. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ లైక్ 1 GB ఆఫ్ డేటా, అరేలో ఆర్ లిస్ట్లో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ అది ఒకవేళ 1.5 GB మెమరీ తీసుకున్నా కూడా ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేక్ యూజ్ ఆఫ్ మెమరీ ఎఫిషియెంట్లీ. సో అందుకని ఐ కెన్ స్టిల్ ప్రిఫర్ లింక్డ్ లిస్ట్, రైట్? నౌ లింక్డ్ లిస్ట్లో వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్? ఇట్ ఈస్ యూనిడైరెక్షనల్, రైట్? అంటే నేను దీన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాను విచ్ ఇస్ హెడ్, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళాలని హెడ్ నుంచి ఒక్కొక్కటి పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, విచ్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ప్రాసెస్. అదే ఒకవేళ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, దీని ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ ఏది అనేది తెలియాలి, ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఈజీ లింక్డ్ లిస్ట్. యూ హ్యావ్ టు అగైన్ గో విత్
హెడ్ నుంచి ఒక్కొక్కటి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్, we got another data structure which is called doubly linked list, right? Doubly linked list అంటే ఏంటి? ప్రతి నోడ్కి there will be two addresses. మిడిల్లో డేటా ఉంటుంది అండ్ రైట్ సైడ్ అడ్రస్, లెఫ్ట్ సైడ్ అడ్రస్. This is head. And then again you will have another node which will have two parts again. ఇక్కడ now if you see, దీని లెఫ్ట్ అడ్రస్ ఏమో ఈ నోడ్కి పాయింట్ చేస్తుంది, దీని రైట్ అడ్రస్ ఈ నోడ్కి పాయింట్ చేస్తుంది. అలాగే విల్ హ్యావ్ లైక్ రైట్ అడ్రస్ అండ్ ఇట్ విల్ గో ఆన్. నౌ ఇఫ్ ఐ am at this particular position, దీని ప్రీవియస్ నోడ్ can I find it? I can easily find it, right? Because దీని లెఫ్ట్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి I can navigate there. So this makes it easier, but it has a cost again. మెమరీ ఇంతకుముందు ఏంటి, ఒక్క మెమరీ అడ్రస్ స్టోర్ చేసుకునేది. నౌ ఇట్ ఈస్ స్టోరింగ్ 2 మెమరీ అడ్రసెస్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1.5 GB ఇట్ మైట్ గో అప్ టు 2 GB మెమరీ. బట్ స్టిల్ మన అవసరం ఏంటి, టైం సేవ్ చేసుకోవడం. టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్. సో దట్ ఈస్ స్టిల్ ఫైన్ ఫర్ అస్, రైట్? సో బేసిక్గా మనం ఎప్పుడు చూడాల్సింది ఒకటే, టైం కావాలా స్పేస్ కావాలా. ఒకటి కావాలంటే ఇంకొక దాంట్లో కొద్దిగా కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది. Since we wanted to have a better time complexity while navigating back to the previous node, we are giving some extra space. For this space, right? Next, double linked list. Now, ఒకవేళ I have huge amounts of data. Array లో I can perform binary search, right? మీ దగ్గర ఒక array ఉంది అంటే, if you want to find a particular element, search చేయాలి. What will you do? You can divide it into two parts and then search in these two parts, right? ఒకవేళ data sorted order లో ఉంది, and then you'll again divide this into two parts, sort in these two things, and then again you'll divide it, and then you'll finally come up with a location where exactly it is there. Now similar one linked list lo, is it possible? Linked list lo can I do that? లింక్డ్ లిస్ట్లో ఐ కాంట్ గో టు ద మిడిల్ పాయింట్, రైట్? లింక్డ్ లిస్ట్ ఒక్కొక్క నోడ్ మాత్రమే పాస్ చేయగలుగుతాం. బట్ ఒకవేళ ఇలాంటి ఫెసిలిటీ బైనరీ సెర్చ్ కావాలి, దెన్ డబుల్లీ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసామో సేమ్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ విత్ బైనరీ ట్రీ. బైనరీ ట్రీ, రైట్? బైనరీ ట్రీ అంటే ఏంటి? సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఇందాక ఎలా చేశారో అలాగే ఒక డేటా ఉంది, దానికి ఒక లెఫ్ట్ నోడ్, రైట్ నోడ్, రిప్రజెంటేషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? నా లెఫ్ట్ నోడ్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఐటమ్. దీనికి డేటా ఉంటుంది, ఇట్ విల్ హ్యావ్ లెఫ్ట్ నోడ్, రైట్ నోడ్. అలాగే ఈవెన్ ద రైట్ వన్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ థింగ్స్, రైట్? సో వెనెవర్ యూ ట్రై టు విజువలైజ్, ట్రై టు సీ దట్ ఓకే యూ హ్యావ్ దీస్ టూ థింగ్స్ అండ్ ఆల్. అదే ఒకవేళ మీరు ఓన్లీ జస్ట్ ఇలా పెట్టుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ అజ్యూమ్ దట్ డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ బైనరీ ట్రీ ఈస్ డిఫరెంట్. But ideally they both are not completely different. They have similarities. Double linked list ఏదైతే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేశాను, హ్యావింగ్ టూ నోడ్స్, సేమ్ కాన్సెప్ట్ బైనరీ ట్రీని రీయూజ్ చేసుకున్నాం. బట్ వి మేడ్ ఇట్ లిటిల్ డిఫరెంట్. డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఏంటి, దిస్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్, రైట్? బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఈ లెఫ్ట్ నోడ్ ఈ పాయింటింగ్ చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నాట్ పాయింటింగ్ బ్యాక్ టువర్డ్స్ అప్ అగైన్, రైట్? It is pointing to another tree here. సో డబుల్ లింక్డ్ లిస్ట్లో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసామో సిమిలర్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ నోడ్స్ వాడుతున్నాం. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దే ఆర్ నాట్ లైక్ అ సైక్లికల్ వాట్ ఈస్ లైక్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ సైక్లిక్ కనెక్షన్. అంటే సర్క్యులర్ డిపెండెన్సీ అనేది అక్కడ లేదు. ట్రీస్లోకి వచ్చేసరికి యూ హ్యావ్ అ కంటిన్యూస్ ఎక్స్పాండింగ్ ట్రీ. నెక్స్ట్ బైనరీ ట్రీ అంటే ఏంటి, యూ కెనాట్ యూ కెన్ హ్యావ్ బేసికలీ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. దెర్ ఈస్ నో స్పెసిఫిక్ లిమిట్. అంటే ఇక్కడ ఇదే ఆర్డర్లోనే ఉండాలి అలాంటి లిమిట్స్ ఏమీ ఉండవు. బట్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు సర్చ్ ఇన్ ఎ బైనరీ ట్రీ డైరెక్ట్లీ? బైనరీ సెర్చ్ యూజ్ చేసి బైనరీ ట్రీలో యూ కాంట్ డూ ఇట్. సో అందుకని దే హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ అనదర్ మెథడాలజీ విచ్ ఇస్ బైనరీ search tree. What is the difference between binary tree and binary search tree?
బైనరీ ట్రీ అండ్ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ స్ట్రక్చర్ రిమైన్స్ సేమ్, డేటా ఆర్గనైజేషన్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. బైనరీ సెర్చ్ ట్రీలో ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ ద పేరెంట్ విల్ బి ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద పేరెంట్ విల్ బి ఆన్ ద రైట్ సైడ్. అలానే మనం అరేంజ్ చేస్తే ఆ ట్రీని మనం బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ అనొచ్చు, రైట్? నా యూ గైస్ టెల్, బైనరీ ట్రీ, every binary tree can be a binary search tree. Is it true or false? Every binary tree can be a binary search tree. It is false. ప్రతి బైనరీ ట్రీ డెఫినెట్గా ఆ ఆర్డర్లో ఉండాలన్న రూల్ లేదు. బట్ ఎవ్రీ బైనరీ సెర్చ్ ట్రీ ఈజ్ అ బైనరీ ట్రీ. Is it true or false? Every binary search tree is a binary tree. It is true, right? Because binary search tree ante it is an extension of binary tree. Binary tree ఉన్న సేమ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది, డేటా మాత్రమే కొన్ని కండిషనల్ థింగ్స్ యాడ్ అవుతాయి, దట్స్ ఇట్. ఎక్సెప్ట్ దోస్ ఎక్స్ట్రా కండిషన్స్ అండ్ ఆల్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ న్యూ, ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ సేమ్. జస్ట్ డేటా మాత్రమే స్మాల్ ఉన్నవి లెఫ్ట్ సైడ్, బిగ్ ఉన్నవి రైట్ సైడ్, ఇలా like arrange it, right? Now when it comes to binary tree, we also discussed about few things like వీటిని ఎలా ట్రావర్స్ చేయాలి, వీటిని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా దేర్ షుడ్ బి సమ్ వే, రైట్? సో దానికి దేర్ ఆర్ 3 different formats: in order, pre-order and then post order, right? In order ante enti, it will have left, parent and then right. Ade pre-order ante first parent vastundi and then left and then right. Post order ante first left, right and then parent, right? ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రీని తీసుకుందాం. లెట్స్ సే A, B, C, D, E, F, G. ఇప్పుడు దీన్ని మనము ఇన్ ఆర్డర్లో రాయాలంటే ఎలా రాస్తాము, ప్రీ ఆర్డర్లో ఎలా రాస్తాము, పోస్ట్ ఆర్డర్లో ఎలా రాస్తాము? లెట్ us see in order. ఇన్ ఆర్డర్లో ఏంటి, ఫస్ట్ లెఫ్ట్ రావాలి. సో గో టు ద లెఫ్ట్. డస్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ లెఫ్ట్? ఎస్, సి ఉంది, రైట్? సి అయిపోయింది కాబట్టి గో టు ద పేరెంట్ బి, అండ్ దెన్ బికి రైట్ ఉందా? ఎస్, డి, అండ్ దెన్ go to the parent A. Next go to the right E. E ki left unda? Yes, F, and then E and then G, right? So ee format lo vastundi manaki. Ade okala pre order తీసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి పేరెంట్, ఆ తర్వాత లెఫ్ట్, ఆ తర్వాత రైట్, రైట్? సో ఫస్ట్ పేరెంట్ ఏంటి? A, and then go to the left B. B ki left unda? Yes, C, and then D. ఆ తర్వాత ఈ ట్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి గో టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. నెక్స్ట్ E, తర్వాత F అండ్ దెన్ G. అదే ఒకవేళ పోస్ట్ ఆర్డర్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? వీ హ్యావ్ టు రైట్ లెఫ్ట్ ఫస్ట్, రైట్ అండ్ దెన్ పేరెంట్. సో ముందు ఇది తీసుకుంటున్నాం, దీని లెఫ్ట్కి వెళ్తాం B, దీని లెఫ్ట్ C, లెఫ్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రైట్ రాయాలి, సో D, నెక్స్ట్ పేరెంట్ B, ఈ లెఫ్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ గో టు ద రైట్ E, దీంట్లో మళ్ళీ లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలి, F, G, E and A. So this is how we actually come up with the different like 3 different formats: in order అయినా, pre order అయినా, post order అయినా. వాటికి కోడింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నది కూడా we have discussed couple of examples and all, right? So ఈ ఫార్మాట్లో మనము we can store like how to persist a particular tree. ఒక ట్రీని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఇలా ఏదైనా ఒక ఫార్మాట్, ఇన్ ఆర్డర్ కానీ, ప్రీ ఆర్డర్ కానీ, పోస్ట్ ఆర్డర్ కానీ, ఈ మూడిట్లో ఏదైనా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద అదర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్? We discussed about hashing, right? Hashing లో మనము మ్యాప్స్, హ్యాష్ మ్యాప్స్ డిస్కస్ చేసాము. Hash map. And what else did we discuss? We discussed about set and list. What is the difference? List and it can have duplicate values.
Set and it cannot have duplicate values. It can have only unique values. List and set are very similar. Only difference is set cannot contain duplicate values. So మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్లో ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు అవాయిడ్ డూప్లికేషన్ యూ కెన్ సింప్లీ యూస్ సెట్. లిస్ట్ బదులు సెట్ వాడచ్చు. సెట్లో కూడా వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్. హ్యాష్ సెట్ ఉంది, ట్రీ సెట్ ఉంది. అలా వీ కెన్ యూస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సెట్ విచ్ ఎవర్ యూ వాంట్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఏవి యూజ్ చేశాను? వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ స్టాక్స్, we discussed queues, and then we discussed about trees. తర్వాత ట్రై గురించి కూడా డిస్కస్ చేశాను. ట్రీ అంటేనేమో బైనరీ ట్రీ అంటే విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ maximum of 2 children for any node. Try అంటే it can have any number of nodes as a children. There is no limit on that. So tree ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, ట్రై ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము, అవి కూడా we have done a couple of problems, right? సో ఈ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏవైతే చూసామో అవి, అండ్ లైక్ హ్యాషింగ్, సెట్, స్టాక్స్, క్యూస్, ట్రై, అండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రికర్షన్, and some more strategies while solving a problem. Like let's discuss these things a little bit in depth in the tomorrow's session, tomorrow's final session. Okay, so tomorrow let's focus more on like ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుంటే దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వేస్, అండ్ ఆ వేస్ని ఎప్పుడు ఏది అప్లై చేయాలి. There might be like 3 or 4 different ways to solve a problem. So we need to identify which is the better way to solve a particular problem, which is better and which is easier. మన యూస్ కేస్ ని బేస్ చేసుకొని we have to identify which way we have to pick. So tomorrow let's discuss a few of such techniques, and with that like our DSA level 1 will be completed. Okay, if you have any questions you can ask in the Q&A session. Thank you everyone.